Hi friends and dear students, welcome to my English educational YouTube channel, Zaki's Z. Please subscribe to my YouTube channel and press bell icon for the notification of new videos. In this video, we discuss the second part of the lesson from the diary of Anne Frank. Please watch the full video without skipping it to understand the lesson in a better way and in an interesting manner with all the picture representations according to the situations of the lesson. Let us step into the lesson. Here we go. From the Diary of Anne Frank, Part 2. In this part of the lesson, Anne Frank narrates us the situations that bring her to write a diary dedicatedly. ఈ లెసన్లోని రెండవ భాగంలో యాన్ ఫ్రాంక్ తను డైరీ వ్రాయటం మొదలుపెట్టడానికి గల పరిస్థితులను మనకు వివరిస్తుంది. From here, Anne Frank begins her narration. She narrates to explain things or the situations that prompted her or made her to begin writing a diary. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. డైరీ రాయటానికి గల పరిస్థితులు కల్పించిన విషయాలను వివరిస్తూ యాన్ ఫ్రాంక్ ఏం తెలియజేస్తోందంటే, డైరీ వ్రాయటం అన్నది నిజంగా తనలాంటి వారికి ఒక రకమైన తెలియని కొత్త అనుభూతి కలిగిస్తోందని, ఇది కేవలం ఇంతకు ముందు తను ఎప్పుడు ఎటువంటి విషయాలు రాయకపోవడం వల్లనే కాక, ఇంకా 13 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఒక స్కూల్ అమ్మాయిగా తను రాసిన తన ఆలోచనలను తర్వాతి కాలంలో తను గాని లేక వేరే ఇతరులు ఎవరైనా గాని ఎటువంటి ఆసక్తి కలిగి ఉండరని తెలిసి కొంచెం వింతగా అనిపిస్తోందని, ఓకే అయినా అదేం పెద్ద విషయం కాదని, తను తన మనసులోని అనేక విషయాలను బయటికి చెప్పుకోవలసి ఉన్నందున తనకు డైరీ వ్రాయాలనిపిస్తోందని, రాయడం చాలా అవసరమని, అందుకే తను డైరీ రాయడం మొదలు పెడుతోందని తెలియజేస్తోంది. Here are some keywords and their meanings. Musings. Musings means a period of reflection or thought. ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి చెందిన ఆలోచనలు. Off my chest. Off my chest means to tell someone about something that has been bothering you and to relieve your mind. మనసులోని మాటలను బయటికి చెప్పుకోవడం. ఆఫ్ మై చెస్ట్ అంటే మనసులోని మాటలను బయటికి చెప్పుకోవడం, బయటికి తెలుపుకోవడం, బయట పెట్టడం. Paper has more patience than people. I thought of this on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook,
grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Here, Anne Frank says that paper has more patience than people. That means a paper can bear our stories if we write on them, whereas people may not listen to us interestingly. They may not have that much patience to listen all our personal things or stories. So this thought, this thought she got of saying that on one occasion when she was feeling some depressed and was sitting at home feeling bored with no energy or no interest with her chin in her hands and was thinking, wondering whether to go out of her house or to stay in, she got this thought. Finally, she stayed there itself, being moody and feeling sad and worried. And she says that the paper does have more patience than that of any person to listen the personal stories or personal things of a person. Since she is not planning to let anyone else to read her diary until she would find a real friend, she says it probably won't make a bit of difference. యాన్ ఫ్రాంక్ మనకు ఇక్కడ ఏం వివరిస్తోందంటే వ్యక్తుల కన్నా కాగితానికే అదే పేపర్కే ఎక్కువ ఓపిక ఉంటుంది. అంటే పేపర్ పై మనం ఏం రాసినా అది మౌనంగా భరిస్తుంది. అదే వ్యక్తులైతే అంత ఓపికగా మన వ్యక్తిగత విషయాలను, మన కథలను వినకపోవచ్చు. తను ఓ రోజు చాలా డిప్రెస్డ్‌గా ఫీల్ అవుతూ, నిస్సత్తువగా, అనాసక్తిగా, బోర్‌గా ఫీల్ అవుతూ, తన గెడ్డాన్ని చేతుల్లో పెట్టుకొని కూర్చొని ఇంట్లోనే ఉండాలా? లేక బయటికి వెళ్ళాలా? అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా, తనకు వచ్చిన ఆలోచనే వ్యక్తుల కన్నా కాగితాలకు కాగితానికి అదే పేపర్‌కే ఎక్కువ ఓపిక ఉంటుంది అని. చివరికి తను ఎక్కడైతే విచారంగా, ఉదాసీనంగా కూర్చున్నదో అక్కడే ఉండిపోయిందట. అవును. పేపర్‌కే ఎక్కువ ఓపిక ఉంటుంది. అది మనం ఏం రాసినా భరిస్తుంది. మరి తాను రాసే ఆ గట్టి అట్టల పుస్తకమైన డైరీని తనకు ఒక మంచి నిజమైన స్నేహితుడు లభించే వరకు ఎవ్వరికీ చూపించి చదవనివ్వదలుచుకోలేదని యాన్ ఫ్రాంక్ మనకు చెబుతోంది. అయినా ఈ విషయం పెద్ద తేడాగా మారుతుందని తనకు అనిపించడం లేదని తెలియజేస్తోంది. Keywords. Keywords and their meanings. Listless. Listless means with no energy or interest. నీరసంగా అనాసక్తిగా ఉండడం. Brooding. Brooding means being in a deep thought about something that makes one sad, angry, or worried, or being moody. తెలుగులో అయితే విచారంగా ఉదాసీనంగా ఉండడం. Now, now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not, I have loving parents and a 16-year-old sister. I have a family loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer.
And that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the dairy. ఏన్ ఫ్రాంక్ ఇక్కడ మనతో ఏం చెబుతోందంటే, ఇక అసలైన విషయానికి వస్తే, ఏ విషయమైతే తనను డైరీ వ్రాయటానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా చేసిందో అదేంటంటే తనకు ఒక స్నేహితుడు లేకపోవడం. ఇంకా స్పష్టంగా తను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఒక 13 ఏళ్ల అమ్మాయి పూర్తిగా ఒంటరిగా ఉన్నదంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ నమ్మరు. అలా అని తను ఒంటరిది కూడా కాదట. తనని ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు, మరి 16 ఏళ్ల వయసు గల ఒక అక్క ఉందట. తన కుటుంబాన్ని ప్రేమించే పిన్ని, అత్త మరియు ఒక మంచి కుటుంబం ఉంది. పైకి తనకు అన్నీ ఉన్నాయని అనిపించినా ఒక నిజమైన స్నేహితుడు మాత్రం లేడట. తను తన స్నేహితులతో కలిసి వారితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది అనిపిస్తుంది. కానీ వారితో రోజువారీ మామూలు విషయాలు, సాధారణ విషయాలు తప్ప ఏవైనా సొంత విషయాలు, మనసులోని మాటలు వారి ముందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నదని తెలియజేస్తుంది మనకి ఇక్కడ. తను తన స్నేహితులు అందరూ ఒకరికొకరు మరీ దగ్గరగా క్లోజ్గా మసులుకోలేకపోతున్నట్లు అనిపిస్తోందని, అదే పెద్ద సమస్య అని, వారిని నమ్మకపోవడం, వారితో నమ్మకంగా ఉండలేకపోవడం తన తప్పేనేమో అని చెబుతూ, ఏ విషయంలోనైనా పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ఇలాగే ఉన్నాయని, దురదృష్టవశాత్తు అవి మారే పరిస్థితులు కూడా లేవని, అందుకే తను డైరీ రాయాలని నిర్ణయించుకున్నానని, ఇదే తనను డైరీ వ్రాయడం, అందుకోసమే తను డైరీ రాయడం మొదలు పెడుతోందని యాన్ ఫ్రాంక్ మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తోంది. Keywords and their meanings. Prompted me means encouraged me to say something. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని పలకటానికి లేదా చెప్పటానికి సహాయం చేయటం, లేదా అందివ్వడం, లేదా ఎంకరేజ్ చేయటం. Confide. Verb. Confide is a verb. This means to tell personal things privately to a person that one trusts. నమ్మకం కలిగించు, విశ్వాసం కలిగించు అనే తెలుగు అర్థం. అంటే నమ్మకంగా, విశ్వాసంగా, ఎవరిలోనైనా నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడం అనే అర్థం కన్ఫైడ్ అనే వర్డ్కి వస్తుంది. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Here, Anne Frank stated that in her imagination, dairy was her long-awaited friend. So, to enhance, that is, to increase the image or value of her long-awaited friend, that is dairy, she didn't want to just write down something quickly in it as the way most people would do, but she wanted the dairy to be her friend, and that is why she was going to call this friend with the name Kitty. ఇక్కడ యాన్ ఫ్రాంక్ ఏం తెలియజేస్తోందంటే, డైరీ తన ఊహల్లో తను ఎంతగానో ఎదురు చూస్తోన్న ఒక స్నేహితుడి లాంటిదని, అందుకే అటువంటి స్నేహితుడైన ఈ డైరీ యొక్క మర్యాదను, విలువను పెంచటం కోసం అందరిలాగా అందులో ఏదో ఒకటి గబగబా వ్రాయడం, గీయడం తనకు ఇష్టం లేదని, కానీ తన డైరీని తన స్నేహితుడిగా భావిస్తున్న కారణంగా ఈ స్నేహితుణ్ణి కిట్టి అనే పేరుతో పిలుస్తానని తెలియజేస్తోంది.
since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Here, Anne Frank stated that if she directly involved very keenly in writing the diary by telling her stories to Kitty, that is diary, no one would understand a word of her stories. So she thought that it would be better to give a brief explanation of her life to make the people understand her stories that she was going to tell the kitty in the form of writing. But actually she disliked doing so. ఇక్కడ యాన్ ఫ్రాంక్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే, ఒకవేళ తను డైరెక్ట్ గా తన డైరీ అయిన కిట్టీకి తన కథల గురించి చెప్పటానికి, అదే వ్రాయటానికి లీనమైపోయినట్లయితే ఎవ్వరికి ఒక పదం కూడా అర్థం కాకపోవచ్చునని, అందుకే తనకు ఇష్టం లేకపోయినా తన కుటుంబం మరియు తన జీవితం గురించి కొన్ని విషయాలను కాస్త వివరించాలనుకుంటోందని తెలియజేస్తోంది. To make us understand the stories that she told to Kitty, here Anne Frank gave some details of her family. Anne Frank తన డైరీ అయిన కిట్టీలో వ్రాయబోయే స్టోరీస్ మనకు అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తన జీవితానికి కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను మనకు తెలియజేస్తోంది. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Anne Frank praised her father and portrayed his father as the most adorable person that she had ever seen. She further said that her father, Otto Frank, had not married her mother, Edith Hollander, until she had been 36 years and her mother had been 25 years old. Anne Frank తన తండ్రి గారైన ఓటో ఫ్రాంక్ గురించి ప్రశంసిస్తూ, తన తండ్రి తాను చూసిన వాళ్ళల్లో ఎంతో మనోహరమైన పూజనీయమైన వ్యక్తి అని, ఆయన తనకు 35 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు, తన తల్లికి 25 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు పెళ్లి చేసుకోలేదని తెలియజేస్తోంది. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. Anne Frank further explained that her sister Margot had been born in Frankfurt in Germany in the year 1926. She also explained that she had been born on 12th June 1929 and she had lived in Frankfurt until she had been 4 years old. Anne Frank తన గురించి తన అక్క గురించి వివరిస్తూ, తన అక్క మార్గాట్ జర్మనీలోని ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో 1926లో పుట్టిందని, తాను జూన్ 12వ తేదీన 1929లో పుట్టి ఉండేనని, మరియు తాను 4 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఫ్రాంక్ఫర్ట్లోనే నివసించి ఉండేనని తెలియజేస్తోంది. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. So, Anne Frank narrated here that her father had emigrated to Holland in 1933 and her mother, Edith Hollander Frank, had gone with him to Holland in September 1933. సో యాన్ ఫ్రాంక్ ఇంకా తన కుటుంబ నేపథ్యం గురించి తెలియజేస్తూ, తన తండ్రి ఓటో ఫ్రాంక్ 1933లో హాలండ్కు వలస వెళ్ళనని, మరియు తన తల్లి ఎడిత్ హాలెండర్ ఫ్రాంక్ అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో తన తండ్రితో పాటు హాలండ్ వెళ్ళనని తెలియజేస్తోంది. హియర్
On the left side photograph, we can see Otto Frank's office building in Amsterdam, Netherlands, where Otto Frank worked. And here on the right side building, a right side photograph, we can see Anne Frank's father and mother, Otto Frank and Edith Frank, in front of their office building in Amsterdam, Netherlands. Here, one thing we have to notice that name of Holland is Netherlands. So here, Netherlands and Holland are same name of the same country. సో ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ లో ఓటో ఫ్రాంక్స్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ని చూడొచ్చు, ఆమ్స్టర్డామ్ లోని ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ని. అండ్ రైట్ సైడ్ లోని ఫోటోగ్రాఫ్ లో యాన్ ఫ్రాంక్ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఓటో ఫ్రాంక్ అండ్ ఎడిత్ ఫ్రాంక్ కలిసి వాళ్ళ ఆఫీస్ ముందు నిలబడి తీసుకున్న ఫోటోని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఆమ్స్టర్డామ్ నెదర్లాండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఆఫీస్ ఆమ్స్టర్డామ్ సిటీలో ఉండేది. సో ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే హాలండ్ అన్న నెదర్లాండ్స్ అన్న ఒకే దేశం పేరు. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, Anne Frank further said that her sister and herself had been sent to Aachen in Germany to stay with their grandmother. Anne Frank ఇంకా ఏం తెలియజేస్తోందంటే తాను మరియు తన అక్క మార్గోట్ తన నానమ్మతో కలిసి ఉండేందుకు జర్మనీలోని ఆకెన్ నగరానికి పంపబడ్డారని తెలియజేస్తోంది. Here in this photograph we can see that Anne Frank and her sister Margot with their grandmother at Aachen City, Germany. Aachen City, జర్మనీలో యాన్ ఫ్రాంక్ మరియు వాళ్ళ అక్క మార్గోట్ ఫ్రాంక్ ఇద్దరు వాళ్ళ నానమ్మతో కలిసి తీయించుకున్న ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Anne Frank further said that Margot had gone to Holland in December of 1933 and she had followed in February 1934 when she had been presented down on the table as a birthday present for Margot to give a surprise to her on her birthday occasion. Anne Frank ఇంకా తన గురించి తన అక్క గురించి వివరిస్తూ తన అక్క మార్గోట్ ఫ్రాంక్ 1933 డిసెంబర్ నెలలో హాలండ్ వెళ్ళనని మరియు తాను 1934 ఫిబ్రవరి నెలలో హాలండ్కు వెళ్ళానని తన అక్క మార్గోట్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అదే బర్త్డే సందర్భంగా తాను తన అక్క కోసం ఒక బర్త్డే ప్రెజెంటేషన్ గా టేబుల్ పై ప్రెజెంట్ చేయబడ్డానని తెలియజేస్తోంది. ఇక్కడ ప్లంక్ డౌన్ అంటే పుట్ డౌన్ ఇన్ ఏ క్యాజువల్ వే. ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ వర్డ్, నాట్ ఎ ఫార్మల్ వర్డ్. అంటే జనరల్ గా ఒక ఇన్ఫార్మల్ వేలో మనం మాట్లాడే వర్డ్ అది. ప్లంక్ డౌన్ అంటే క్రిందికి దింపెను, అంటే ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేయబడేను, ఒక బర్త్డే ప్రెజెంటేషన్ గా నన్ను అక్కడ ప్రెజెంట్ చేశారు అన్న అర్థంలో ప్లంక్ డౌన్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ వాడారు అనమాట. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. Explaining about her first school, Anne Frank stated that he had started right away at the Montessori Nursery School in Holland and she had stayed there until she had been 6 years. That means until she had started in the first form. ఇక్కడ యాన్ ఫ్రాంక్ తన స్కూల్ ప్రారంభ దశ గురించి వివరిస్తూ హాలండ్ వచ్చిన తర్వాత యాన్ ఫ్రాంక్ వెంటనే ఒక మాంటెస్సరీ నర్సరీ స్కూల్కు వెళ్ళడం ప్రారంభించిందని, తను అక్కడ ఆ స్కూల్లో తన 6 సంవత్సరాల వయసు వరకు కొనసాగిందని, అప్పటికీ తను ఫస్ట్ ఫామ్ లో చదవడం మొదలుపెట్టిందని తెలియజేస్తోంది.
In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Anne Frank recalled her heart-touching memories and experiences in the sixth form at her school in Holland and said that in the sixth form, Mrs. Cuperus, the headmistress, had been her teacher. At the end of the year in the school, Anne Frank and her headmistress Cuperus had been both in tears as they had said a heartbreaking farewell to each other. హాలెండ్లో తను చదువుకుంటున్న స్కూల్లోని తన పాత జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ యాన్ ఫ్రాంక్ ఏం వివరిస్తోందంటే స్కూల్లో తను సిక్స్త్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు హెడ్ మిస్ట్రెస్ అయిన మిసెస్ క్యూపరస్ తనకు టీచర్గా ఉండేదని ఆ సంవత్సరం చివరిలో అంటే సిక్స్త్ ఫామ్ చివరిలో వారిద్దరూ ఒకరికొకరు ఎంతో బాధాతప్త హృదయంతో కళ్ళల్లో కన్నీళ్లతో వీడుకోలు చెప్పుకున్నారని తెలియజేస్తోంది. In summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So, my birthday passed with little celebration. Anne Frank explained here that in summer of 1941, her grandma had fallen ill and had to have an operation. So that year her birthday had passed just with little celebration. 1941 సమ్మర్లో అంటే వేసవిలో తన నానమ్మ జబ్బు పడిందని మరియు తనకు ఒక ఆపరేషన్ చేయవలసి ఉండేనని అందుకే ఆ సంవత్సరం తన బర్త్డే ఒక చిన్న సెలబ్రేషన్తో గడిచిపోయిందని యాన్ ఫ్రాంక్ ఇక్కడ మనకు వివరిస్తోంది. My mom died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. Anne Frank said that her grandma died in January 1942. She also emphasized with sorrow that no one knew how often she thought of her grandma and still loved her. తన నానమ్మ జనవరి 1942లో మరణించిందని తెలియజేస్తూ తను తన నానమ్మ గురించి తరచూ ఎంతగా ఆలోచిస్తుంటుందో ఇప్పటికీ ఎంతగా ప్రేమిస్తోందో ఎవ్వరికీ తెలియదని ఒక బాధాతప్త స్వరంతో యాన్ ఫ్రాంక్ మనకు తెలియజేస్తోంది. His birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. Here, Anne Frank said that she was celebrating that birthday in 1942 with an intention of commemorating her beloved grandma by lighting an exclusive candle in her memory along with other candles of birthday celebration. ఇక్కడ యాన్ ఫ్రాంక్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే 1942లో జరుగుతోన్న తన పుట్టినరోజు దట్ ఈస్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఇంకో విషయానికి ఉద్దేశించబడిందని మరియు తన బర్త్డే క్యాండిల్స్తో పాటు తన నానమ్మ జ్ఞాపకార్థం కూడా ఒక క్యాండిల్ ప్రత్యేకంగా వెలిగించబడిందని తెలియజేస్తోంది. అంటే ఈ సంవత్సరపు తన బర్త్డే సెలబ్రేషన్ను తనకు ఎంతో ఇష్టమైన తన నానమ్మను స్మరించుకోవడం కోసం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగిందని యాన్ ఫ్రాంక్ తెలియజేస్తోంది. The four of us are still doing well, and that brings me to the present day of 10th June 1942 and the solemn dedication of my dairy.
She is saying that the four of them are still doing well, and that brings her to the present date of 10th June 1942 and the solemn dedication of her dairy. వారి కుటుంబంలోని నలుగురు ఇప్పటికీ కూడా బాగా ఉన్నారని మరియు ఈ మంచి పరిస్థితియే తనకు ఈ పదవ ఈ 10th జూన్ 1942 అయిన ఈ రోజుటికి తీసుకొచ్చిందని మరియు గంభీరంగా డైరీకి అంకితమయ్యేలా చేసిందని యాన్ ఫ్రాంక్ తెలియజేస్తోంది. This is the conclusion of part 2 for the lesson from the diary of Anne Frank. For the last and third part of the lesson, you can watch from the diary of Anne Frank video part 3. Thank you for watching this video. Yours, Zakir Hussain. Please like this video, leave a comment and share to your friends. Have a nice day.